మిక్సీలో ఉన్న మెయిన్ ఫ్యూచర్ ఇది. సో ఇది జారు ప్లస్ పైన క్యాప్, జార్ క్యాప్ ఉంటేనే మనకు మిక్సీ అనేది వర్క్ చేస్తుంది. దానికి సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్ ఇది. ఇది స్విచ్ ఇది. సో ఇది పానాసోనిక్ AC555 మిక్సీ మోటార్ కంప్లైంట్. సో మనం మోటార్ ఎలా మార్చాలనేది మనం వీడియో చూద్దాం. సో బ్యాక్ కవర్స్ 5 స్క్రూస్ రిమూవ్ చేయాలి. రిమూవ్ చేసిన తర్వాత సో ఇది ఇన్సైడ్ మోటారు. తర్వాత ఇది సెలెక్టబుల్ స్విచ్ 3 స్పీడ్ సెలెక్టబుల్ స్విచ్. ఇది ఓవర్లోడ్ స్విచ్. వచ్చేసి ప్రొటెక్షన్ స్విచ్, ఇది జార్ ప్రొటెక్షన్ స్విచ్ ఇది. సో మనం ఒకసారి వైరింగ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దీన్ని తీద్దాం. సో మోటార్కి వచ్చిన బ్లాక్ కామన్ వైర్ ఒకటి, సోల్డరింగ్ ఐరన్తో వైర్ రిమూవ్ చేసేయాలి. ఒకటి, తర్వాత ఇది ఒకటి స్పీడ్స్ రెడ్, బ్లూ, ఎల్లో. ఇది 1 2 3 స్పీడ్. సో లాస్ట్ వన్ ఎల్లో. తర్వాత బ్లూ. రెడ్. తర్వాత రెడ్, బ్లాక్, ఎల్లో, గ్రీన్. స్పీడ్ వైర్లో ఒకటి కామన్ వైరు. తర్వాత మనం దీనికి ఉన్న ఎర్త్ వైర్ తీసేయాలి. ఎర్త్ కనెక్టర్ వైర్ తీసేయాలి. తీసేసిన తర్వాత ఇక్కడ దీనికి సంబంధించిన మనం సేఫ్టీ స్విచ్ కూడా రిమూవ్ చేయాలి. సేఫ్టీ స్విచ్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత వీడియో మాట్లాడు. సో తర్వాత కింద మనం ఉన్న క్యాప్ అయితే రిమూవ్ చేయాలి. సో క్యాప్కున్న 2 స్క్రూలు ఓపెన్ చేయాలి. ఓపెన్ చేస్తేనే మనకు ఇది రావడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ 2 స్క్రూస్ ఉంటాయి మనకు క్యాప్కి. జాగ్రత్తగా రిమూవ్ చేయాలి. సో ఇది మోటార్కు ఉన్న 2 స్క్రూస్. తర్వాత ఇది వచ్చేసి సేఫ్టీ స్విచ్. సో ఈ సేఫ్టీ స్విచ్ ఏంటంటే మనకు జారు, ఎప్పుడైతే జారు దీంట్లో మిక్సీ పైన కూర్చుంటుందో సెట్ అవుతుందో అప్పుడు ఇది స్విచ్ అనేది ఆపరేట్ అవుతుంది. సో ఇది మెయిన్ ప్రొటెక్షన్ స్విచ్, ఇది చైల్డ్ సేఫ్టీ ఇది. సో ఈ స్విచ్ వర్క్ చేస్తేనే మీకు మిషన్ అయితే ఆన్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఇది ప్రొటెక్షన్, హెవీ ప్రొటెక్షన్ ఇది. దీంట్లో మిక్సీలో ఉన్న మెయిన్ ఫ్యూచర్ ఇది. సో ఇది జారు ప్లస్ పైన క్యాప్, జార్ క్యాప్ ఉంటేనే మనకు మిక్సీ అనేది వర్క్ చేస్తుంది. దానికి సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్ ఇది. ఇది స్విచ్ ఇది. సో ఇది ఇలా ఉంటుంది. సో ఇది వర్క్ చేస్తేనే మనకు మిక్సీ అయితే మోటార్ అయితే ఆన్ అవుతుంది. సో ఇది పక్కన పెట్టేద్దాం. సో మనం మోటార్ అయితే ఇప్పుడు దీన్ని రిమూవ్ చేద్దాం. సో మనం మిక్సీ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇది టాప్ పోర్షను. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది కప్లర్, ఇది మోటార్ కప్లరు. సో మోటార్ కప్లర్ మనం రిమూవ్ చేయాలి అంటే కనుక దీనికి ఖచ్చితంగా దీంట్లో ఒకటి క్యాప్ ఉంటుంది. సో మనం క్యాప్ రిమూవ్ చేద్దాం. చేసిన తర్వాత లోపల మీకు ఎక్కడైతే స్క్రూ అనేది ఉంటుంది. సో మనకు స్క్రూ ఓపెన్ చేయాలంటే ఒకటి ఇలాంటి స్పానర్ కావాలి. సో స్పానర్తో మనం మోటార్ అయితే రిమూవ్ చేద్దాం. సో మనం ఓపెన్ చేస్తే ఇంట్లో ఉన్న బోల్ట్ అయితే వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత మనకి కప్లర్ అనేది, మోటార్ కప్లర్ అనేది రిమూవ్ చేయాలి. సో మన మోటార్ కప్లర్కి ఒకటి సేఫ్టీ వాచర్స్ వస్తాయి 2. సో ఇది కంపల్సరీ మళ్ళీ
మోటార్ మార్చిన తర్వాత కంపల్సరీ ఇది మళ్ళీ మార్చాలి, వాడాల్సి ఉంటుంది. సో ఒకటి బోల్ట్. సో ఈ 3 వాచర్స్ కంపల్సరీ, 2 వాచర్స్, బోల్ట్. సో పక్కన పెట్టేద్దాం. సో ఈ క్యాప్ అనేది మనకు టాప్ కవర్, ఇది ఏదైతే మనకు మిక్సీ జార్ కూర్చునేది సెట్ కవర్, ఇది కవర్ అనేది రిమూవ్ చేయాలి. సో ఈ కవర్ తర్వాత మోటార్ని ఓపెన్ చేయాలి. సో మోటార్కి ఉన్న 4 స్క్రూలు రిమూవ్ చేసేస్తే మోటార్ మనకు బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఒకటి, మోటార్ స్క్రూ. సో 4 స్క్రూలు రిమూవ్ చేసిన తర్వాత మోటార్ అనేది మనకి బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో ఇది డిఫెక్టివ్ మోటార్, పానాసోనిక్ ఒరిజినల్ డిఫెక్టివ్ మోటార్. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ మోటార్ అనేది ఇక్కడ బర్న్ అయిపోయింది, మోటార్ అనేది బర్న్ అయిపోయింది. సో దీనివల్ల మనకు మోటార్ అనేది రన్ అవ్వదు. సో స్టార్టర్ అనేది ఇది ఆర్మేచర్ అనేది మనకు బర్న్ అయిపోయింది. సో అందువల్ల మనకు మోటార్ ఇది డిఫెక్టివ్. సో దీని ప్లేస్లో మనం ఒరిజినల్గా మళ్ళీ కంపెనీ మోటార్ అనేది మార్చడం జరుగుతుంది. సో ఇది కంపెనీ పానాసోనిక్ ఒరిజినల్ మోటార్, జెన్యూన్ మోటార్ అనేది మనం రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. సో ఇది పానాసోనిక్ ఒరిజినల్ మోటార్, జెన్యూన్ మోటార్, ఇది డిఫెక్టివ్ మోటార్. సో మళ్ళీ మనం సేమ్ మోటార్ అనేది మార్చుతున్నాం. సో మార్చాలంటే మనం ముందుగా మోటార్ని అయితే దీంట్లో ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఈ మార్చాలి అంటే ముందుగా మనకు దీనికి ఉన్న రబ్బర్స్ అనేది, ఈ పాత రబ్బర్స్ అనేది తీసేయాలి. సో రబ్బర్స్ తీసేసి కొత్త మోటార్కి అయితే మళ్ళీ దీనికి రబ్బర్స్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇది మోటార్ వైబ్రేట్ అవ్వకుండా మనకు ఇది సేఫ్టీ. సో డిఫెక్టివ్ మోటార్ పక్కన పెట్టేద్దాం. న్యూ మోటార్ ఇది. సో ఒకసారి చూసుకోవాలి ఫ్రీ ఉందా లేదా మోటారు కొత్తది. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు దీనికి మోటార్ అనేది దీంట్లో ఇన్సర్ట్. సో ఇలా సెట్ అయిన తర్వాత స్క్రూస్ మళ్ళీ ఫిట్ చేసేద్దాం. సో ఒకసారి చూసుకోవాలి ప్రాపర్గా మోటార్ ఫిక్స్ అయిందా లేదా. చూసుకున్న తర్వాత దీనిపైన మనం బేస్ అనేది ఫిక్స్ చేయాలి. సో బేస్ ఫిక్స్ చేసే ముందు మనకి ఎక్కడైతే సేఫ్టీ పిన్ ఉంటుంది దాని హోల్స్ ఇక్కడ మనకు మ్యాచ్ అయ్యే విధంగా చెక్ చేసుకోవాలి. చెక్ చేసుకొని కరెక్ట్ పొజిషన్లో ఇది ఫిక్స్ చేయాలి. ఓకే, ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత దీనికి స్క్రూస్ వేసి మళ్ళీ ఫిట్ చేయాలి. సో మళ్ళీ మనం క్యాప్ అనేది ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. సో తర్వాత ఇది మళ్ళీ ఇది సేఫ్టీ స్విచ్ ఇది. సో ఇది జార్ సేఫ్టీ స్విచ్ ఇది. సో దీన్ని మళ్ళీ సేమ్ ప్లేస్లో మనం జాగ్రత్తగా ఫిక్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
టైట్ చేయాలి. తర్వాత మనకు సో వైరింగ్ సెంటర్ ఇది బ్లాక్ వైర్ వచ్చేసి మనకు జార్ సేఫ్టీ స్విచ్కి వస్తుంది. దీన్ని ప్రాపర్గా సాల్డర్ చేయాలి. తర్వాత మనకు స్పీడ్ స్విచ్చెస్ స్పీడ్ వైర్లు వచ్చేస్తున్నాయి. ఫస్ట్ ఎల్లో, దీనికి లీడ్స్ అనేది కరెక్ట్గా తీసేయాలి. కరెక్ట్గా సోల్డర్ చేయాలి, లేదంటే మన వైర్ లూజ్ కనెక్షన్ వచ్చేసి మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది రిపీట్ అవుతాయి. అందుకని సోల్డింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి. తర్వాత బ్లూ, తర్వాత రెడ్. తర్వాత మనకి ఇది ఎర్తింగ్ కనెక్షన్, ఎర్త్ పాయింట్ అనేది మనం ఇక్కడ మళ్ళీ మోటార్కి ఇవ్వాలి. సో వైర్లని ప్రాపర్గా దీంట్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇది వచ్చేసి లాక్, ఇది ఒకసారి ఆన్ చేసి చూద్దాం. తర్వాత పైన కప్లర్ మోటార్ కప్లర్ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత సో వాచర్, సేఫ్టీ వాచర్, తర్వాత మెటల్ వాచర్, తర్వాత బోల్ట్. తర్వాత మనకు దీనికి సంబంధించిన ఏదైతే బాక్స్ ప్యానెల్ ఉంటుందో బాక్స్ ప్యానెల్తో కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా టైట్ చేయాలి. తర్వాత పైన మనకు సీల్ వస్తుంది. సీల్ని వచ్చేసి ప్లేస్ చేస్తే మనకు బోల్ట్ అనేది కనబడకుండా ఉంటుంది. సో మనకి ఇప్పుడు మిక్సీ వర్క్ చేస్తుందో లేదా అని టెస్ట్ చేద్దాం. సో టెస్ట్ పెట్టిన తర్వాత సో ఇప్పుడు ఆన్ చేద్దాం. స్విచ్ ఆన్ చేస్తే మనకు మోటార్ అనేది రన్ అవ్వదు. సో రన్ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ ఉన్న మన సేఫ్టీ స్విచ్ని అయితే మనం ఇక్కడ ఇది చెప్పాను కదా, జార్ సేఫ్టీ స్విచ్ అనేది ఎప్పుడైతే మనం జార్ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు సేఫ్టీ స్విచ్ ఆన్ అవుతుందో అప్పుడే సో స్విచ్ మీరు వదిలేసినప్పుడు బటన్ నొక్కండి.